hordoftoota maatii yuutuuba waliif akkaadamii akkam jirtan jechaa har'a akkuma yeroo darbee isiniif poost goonetti histirii freshman koorsii chaaptara takka introdakshinii isaa kayyuu waliin kan laallu ta'a. Chaanaala kana afaan taanaan sabskiraayib godhuudhaan yaada qabdan koomentii irra nuuf kaa'aa. Unit 1 introduction jaa takka tokko takka irratti the nature and the use of history dha. Nature uumamaa fi fayyadaminsa history dha seenaadha jechuudha. Introduction kana irratti hawwaliin akka inni jiru dear learners this unit is introduced you within the nature of history and historiography. Unitiin kun wanni inni ibsu uumama history dhaatii fi historiography history of history waan jedhamu qabata jaa. Diversity story of Ethiopia and the Horn seenaawwan Itoophiyaa garaagaraatiif kan gaafa Afrikaallee and the extent to which is interaction between society. Hariiroo isaan hawaasa hojii qaban. Throughout the region have shaped human society. Naannoo isaan jiraatan kan isaan dhiibbaa geessisuu wajjin jechuudha. History is a systematic study and organized knowledge of the past. History jechuun gabaabdumatti systematic study sirna qorannootii fi organized knowledge beekumsa waa'ee darbee kan qindaa'e jechuudha. The purpose of the historical study is not simply to produce a mere list of chronological events. Hayyoon sila history kana historical study kana is not simply to produce oomishuu bichaa miti jechuudha. To produce godhuu bichaa miti a mere list of chronological events taatee takka ta'u dura duuban taate isa san bichaa miti jaa. About the deeds of the deed waa'ee silaa nama darbanii kaduu maal kana qofaa miti jaa garuu jaa to find the pattern and establish meaning through the rigorous study jechuudha. Hiikaa isaa barbaaduu fi hiikaa isaa hundeessuu through rigorous study qorannoo jabaa fi interpretation of the surviving records jechuudha. Galmee hubannaa ta'e wajjin jechuudha. Historiography on the other hand refers to history of history jaa. Historiography jechuun karaa biraatiin history of history jechuudha. History of history. It refers to history of history jechuudha. It refers to history of history jennaan jechuudha. Hayyee karaa biraatiin ammas history of history eeganneen booda it explores changes in historical interpretation through time jechuudha. Maal agarsiisa argannoowwan jijjiirama seenaa keessatti yeroo wajjin deemu ni agarsiisa jechuudha. Accordingly the unit is considered popular in the academic conception of history jechuudha. Unitiin kun malee maas considered popular in the academic conception wannoo seenaadha jechuudha. Ni agarsiisa waa'ee in the how of studying history maaliif akka seenaa qorannoo fi akkamitti akka seenaa qorannoo the state of historical writing in Ethiopia and the Horn focusing on Ethiopia xiyyeeffatee guddaan isaa xiyyeeffannaan isaa Itoophiyaa irratti jechuudha. Finally irratti xumura irratti immoo the unit discuss the role of geography in the region human history keessatti qabdullee ni kaa'ee jechuudha. Mee kun asirratti unit objective dha. Nature isaa kanatti ajajnu qabamutti nature. Nature of history kayyuun. What is nature of history? The term in history is derived from a Greek word historia. Jechi term in history jaamu kun jechi history jaamu jecha Greek historia ka jaamu irraa dhufe jaa. Which means maal jechuudha jaa inquiry or an account of one inquiry jechuudha. Inquiry jechuun gaafii jechuudha. Jecha Greek irraa dhufe jecha Greek historia jiru irraa dhufe inni kan isaa maali inquiry jechuudha. Or yookaan account of one inquiry. Itti gaafatamummaa namni tokko gaafii gaafachuudhaaf qabu jechuudha. Isa sana jechuudha. The first use of the term is attributed to one of the ancient Greek historian Herodotus jechuudha. Jechi jalqabaa kan bu'uureeffameen jechuudha. Attribuute kan ta'e kan bu'uureeffameen one of the ancient Greek historian nama seenaa qoratu lammii biyya Greek kan ta'e Herodotus jechuudha. 484 hanga 420 BCA jechuudha. Before Christ jechuudha. Before Christos jechuudha. Who is often held to be the father of written history. Yeroo baay'ee inni maal jedhamee beekama? Father of history jechuudha. Abbaa barreeffama history jedhamuun beekama jechuudha. Herodotus kun jechuudha. Nama Girikiidha jechuudha. Qorannoo seenaa nama Girikiidha. In ordinary usage story means all the things that have happened in the human past. In ordinary usage jechuudha. In ordinary usage akka fayyadamuun jechuudha. Means history jechuun all things that have happened in the human past jechuudha. Waan dhalli namaa lafa kanarratti taasise waa'ee darbee kan darban jechuudha. Yeroo darban waan dhalli namaa lafa kanarratti taasise kan qoratu jechuudha. In ordinary usage keessatti jechuudha. The past signifies events jechuudha. Maali seenaa darbee agarsiisa. Which have taken place and the fact of the past which is are kept in the writing. Isa barreeffama keessatti jiru yeroo ta'ee fi bakka ta'e wajjin jechuudha. More specifically, the distinction is between what actually happened in the past. Kan isa addatti what is
actually happened in the past. Malto Tehero Liberation, or the party which is exists independently of the historian and destiny, a way to be recorded. And the account of the past is provided by historian. It gives whom Zero the Bihan, Cortone Sena Hani. That is history. Yeah, historians apply their expertise. Namoni Sena Cortan, it is delegate to expertise. Ayumma Sani to surviving records to Sena and Barre Surab, Sena and Judges Surabeto. And the right history, Sena version is a form of account of the past. Why the Rebio Jewel Capsisani, Sena version, Sena Samarula, Fusi of Judges Surabeto. Academically, history can be defined as organized in the systematic study of the past. Academically, I'm not an aerobic academically sinja history mali sinja can be defined as organized and systematic study of the past. Mali organized and systematic study of the past jechuudha. Beekumsa waliin qindeeffame hawaayee darbeeti jechuudha. Qorannoo waa'ee darbee beekumsa waliin qindeeffame qorannoo waa'ee darbeeti. The study involves the discover, collection, organization and presentation of information about the past events jechuudha. Isadi qorannoon kun maal of keessa qabata? Diiskaverii argannoowwan yeroo darbe keessatti, kolleeshii wal qabama yeroo darbe keessatti, orgaanaayizeshinii qindeeffama yeroo darbe keessatti, and the presentation of the information ibsa odeeffannoowwan yeroo taatee yeroo darbe keessatti hunda if keessa qabatte jechuudha. History can also mean the period of time. History ammallee ni agarsiisa jechuu agarsiisa. Period of time yeroodha. Period of time after development of complex social and political organization elongating the invasion of writing jechuudha. History ammallee ni agarsiisa. Yeroowwan guddina hawaasaa wal xaxaa ta'ee booda jechuudha. Akkasumas ammas political organization wal xaxuu taatee booda elongating invasion of writing jechuudha. Kanneen akkanaa kan agarsiisa jechuudha. Evidently ragaa wajjin jechuudha. What actually happened in the past almost infinite jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni yeroo darbe keessa ta'e almost infinite jechuudha. Itti fufaadha jechuudha. Itti fufaadha dhumaan qabu not limited jechuudha infinite jechuudha. Historian select which is topics. Historian namni seenaa qoratu sun amma select filata which is topics and the problems they wish to study. Topikii maal irratti qorachuu fedha. Ammas rakkoo kam qorachuu barbaada waan hawusan ni filata jechuudha. Maaliif seenaa yeroo darbe keessa ta'e seenaa hedduudha waan ta'eef maduree tokko filatee waan silaa hawwii qabu san waan silaa seenaa siisan jiraachisuu barbaachisan filatee godha jechuudha. As do scientists in this regard, akka scientists tokkotti the major concern of history is the study of human society and its interaction within the natural environment, which is also subject of study by many other disciplines. In this regard, the major concern of history is study of human society. And its interaction with the natural environment. Which is also the subject of the study by many other disciplines. Isa subject study qorannoowwan subject tokko other discipline dura wajjin qorachuu danda'a jechuudha. What is the difference history from other discipline? Discipline biraa barnoota biraa history maali garaagarummaan isiidha jaa. Is that while the latter study the interaction between human and other environment in the present state jechuudha. Amma garaagarummaa seeraalee what differentiates history from other discipline maaltu garaagar godha is a what? While the latter study qorannoo dhumaa jechuudha interaction between human and other environment jidduu jirtu jechuudha. Present state yeroo ammaa jechuudha. Study the interaction between two in the past within the framework of the continuous process of change taking place in time jechuudha. History jechuun study ni qoratu interaction between hariiwwan two in the past within the framework of continuous process of change taking place in time jechuudha. Inni yeroo darbeeti. Barnoonni biraa hariiroo ammas lama keenyaaf hedduu jira. Waa'ee dhalli namaa naannoo hojii qaban barnoonni qotu disipiliinii qoratu hedduu jira. Isaan ammoo waa'ee parsantii qotan. Ammoo isiniin waa'ee dhalli namaa naannoo hojii qabu uumama naannoo hojii qabu waa'ee darbee kan qotudha jechuudha. Barattoota waliin dabaasuu qabdu jechuudha. Because of the longevity of time that time jechuudha. Dheerina yeroo sana irratti hundaa'e jechuudha. Historian organization divide human past into discrete period. Namni seenaa qoratu maali organization godhanii qindeessa divide the human past seenaa dhala namaa darbee kana maali ni qooda jechuudha. Into discrete period. Naannoo taayimii yeroo adda addaa ta'e jechuudha. Discrete period jechuudha. After identifying significant development in politics jechuudha. Eega dabaasee booda barbaachisummaa guddina siyaasaa keessatti isaan qaban. Society keessatti hawaasummaa keessatti economic keessatti dinagdee keessatti cultural keessatti aadaa keessatti environment naannoo keessatti qaban dabaasee booda akkasi qooda jechuudha. Yeroo adda addaa qooda jechuudha. Through the rigorous study of the document and artifact qorannoowwan jajjabaa dokumentiiwwanii fi artifaktii meeshaa dhalli namaa kalaqan jechuudha. Left by people of other time jechuudha. Artifacts wantoota akka ragaatti fayyadamuu ni dandeenyu. Artifacts left by the people of the other times. Uummata yeroo biraa jiraatan irraa kaafee jechuudha wantoota kunammoo. And other place iddoo biraallee isaan kanallee irratti illee ni qorata jechuudha.
qorannoo jibaa deddeebisa jechuudha. Then give a label to each period of convey the key characters and the development of the era. Ammallee maali label ni haa jechuudha. To each period tokko tokko period isaanii convey the key characters and the development of the era. Guddina yeroo bara sanii amaloota ijoo bara sanii waan san wajjin akkasuma kaa'ee jechuudha qorateerra. This is what we call periodization in history. Inni kun maal jennee amna periodization jennee jaamna jechuudha history keessatti. One of the key characters of the discipline kana ta'e jechuudha inni kun. When historian talks about continuity, namni seenaa godhatu tokko yommuu continuity itti funsaa waa'ee itti funsaa haasa'u, they are not implying that particular pattern applied to everyone in the world. Agarsiisuutti hin jirudha. They are not implying. Agarsiisuutti hin jiru. That a particular pattern haalli addaa tokko applied to everyone. Nama hunda addunyaa irra jiru kanatti ni dalaga waan jedhamu agarsiisuutti hin jiru jechuudha. Nor are they claiming that ammallee maali ibsuutti hin jiru jedha. Absolutely nothing changed in the patterns they are describing. Waan inni ibsaa jiru san keessatti waan akka hin jijjiiramnellee jechuutti hin jiru jedha. All aspect of human life. Gama jireenya nama hundaati kan inni ibsu jechuudha. Soshaalii ibsa, kaalcharaalii ibsa, ikoonomikii ibsa, inni politikaalii ibsa. In the past, seenaa paastii keessa jira jechuudha. Have been changing from time to time yeroo kan jijjiiraman. And none of them is were practiced in exactly. Hundi isaaniitu were practiced ni yaalame jechuudha. In exactly the same. Exactly jechuun wal fakkaata jechuudha sonomatti in the lifetime isaanii jechuudha. In the lifetime of our ancestors sanyii isaaniitiin jechuudha. Garuu something is they stay more or less than some of the for long period of time jechuudha. Wantoonni tokko tokko immoo stay more yeroo muraasaaf turuu danda'a yookaan immoo less yeroo waa tokkoof turuu danda'a jechuudha. The sum for a long period of time dheerinni yeroo isaanii wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Since few things ever changes completely ammoo takka guutumaa guutuu jijjiiramti guutumaa guutuu ni jijjiirama jechuudha. For example, we continue to speak the language of our forefathers jechuudha. Forefathers. Amma nuti afaan dubbachuu kana kan itti fufnu afaan abbaa keenya irra dhaalle afaan haadha keenya irra dhaalle itti fufuu dandeenya jechuudha. Follow their beliefs ilaalcha isaaniillee religious practice amantii sanillee tanuma isaanii itti fufna jechuudha. With the customers they were wearing jechuudha. Amma malee maali ni uffanna jechuudha. Uffatuma isaan uffatan aadaadhaaf. Isaan sanuma uffanna jechuudha. Continue to practice their agriculture. Qonna isaaniillee itti fufsiisuu yaalla. Pastoral ways of life jireenya horsiisuudhaan ta'us maintain the fundamental component or structure jechuudha. Maintain inni turte fundamental component or bu'uurawwan silaa component qaamawwan structure seenaa of the social organization illee itti fufsiisuu yaalla jechuudha. In the same vein karaa wal fakkaataadhaan jechuudha. The basic fabric of society in Ethiopia and the horn remains similar and continuous. Wal fakkaataa ta'ee kan itti fufee jiratu to have special characteristics amala addaa kan qabu jechuudha. This is why EH car. EH car namni jedhamu defend history kan ibsu jechuudha. An ending dialogue between the present and the past jechuudha. EH car lallaba jedhamu jira jechuudha. EH kaariin kun maal jedhee ibsa jechuudha. An ending dialogue between the past and the present. Haasa'uu dhuma hin qabne waa'ee ammaatii fi kan yeroo darbee jee akkasitti ibsa jechuudha. In short gabaabsine the past does not exist now. Wanni darbee amma jiraachuu hin danda'u. Garuu continues to live in present. Garuu immoo itti fufna jechuudha. Jireenya live in present. Yeroo ammaa keessa jiraachuu malee itti fufna. Seenaadhaatu itti fufsiisa akka inni jiraatu godha jechuudha. Wanni darbee guutuu darbee jira ammoo seenaan isaa ni jiraata jechuudha. But continues to live in the present jechuudha. Until the early 20th century hanga jalqaba jaarraa 20ffaatti the study and the teaching of history was limited to narrative presentation. Qorannoo fi barsiisuun seenaa barsiisuun daangee ture jechuudha. Narrative presentation of sirna wal falmisiisaa ture jechuudha. Presentation seenessamaa ture jechuudha. Ibsisaa kun daangawaa ture wal falmisiisaa ture. What happened is the past. Maaltu yeroo darbe keessa ta'e waan jedhamu. As the core of this narration had been political event relating to the deeds of the great men and the great women. Inni kun amma dogoggora seenaarra kan ta'e yeroo sanatti political event had been political event relating to the what deed of the great man. Namoota seenaa namaatiif seeraa dubartootaatti irratti jechuudha. As society have become more complex akka hawaasni baay'ee wal xaxaa deemutti as the different areas of the world have become more closely interconnected jechuudha. Naannoon garagaraa wal quunnamaa deemtutti jechuudha. As new types of primary sources and research methods are brought into use akka new type of primary sources maddi jalqaba odeeffannootii fi research methodin qorannoon tooftaan qorannoodhaa maali brought into use isa keessa fayyadaman garagaraa fayyadamutti so more rigorous account of the past have become more necessary jechuudha. Account of the past have become more necessary ta'a jechuudha. Baay'ee barbaachisaa dhufa jechuudha. Kanaaf history assume three dimension as history maal godha assume three dimension kallattii sadii fudhata jechuudha. As the what as the it is main job akka hojii dalagaa isaa ijootte jechuudha. To narrate what happened waan ta'e seenessuu waan ta'e
seenessuudha jechuudha dalagaa isaa takkaffaan. Inni lammaffaan immoo research pursue a more integrative approach offering student an explained view of historical knowledge that includes aspect of environment jechuudha. Laalama takka what happened jetti seenessa tuunaareetu what happened. Akka dalagaa ijoo isaatti history waa sadii fudhata jenna. Tuunaareetu what happened waan maaltu waan ta'e to discuss how it happened akkamitti akka taate. Inni to analyze why it happened maaliif akka taate. Inni kun main job of history jechuudha. Dalagaa history ijoo katan jechuudha. To narrate what happened, maaltu ta'e, to discuss how it happened, akkamitti akka taate, to analyze why it happened, maaliif akka taate isaan kana jechuudha. Contemporary history teaching and research pursue a more integrative approach offering students an expanded view of historical knowledge that includes aspects of environment jechuudha. Amma contemporary history silaa contemporary yeroo takka keessa jiraatu jechuudha. Teaching ni barata, research ni qorata. Pursue ni hordofa a more integrative approach jechuudha. Isa baay'ee walitti dhufaa akka ta'u san jechuudha. Yaaduuwwan isaa walitti dhufaa ta'e san offering student an expanded barattoonni akka ilaalcha isaanii seenaadhaaf beekumsa isaan qaban babal'ifatanii fi include aspect of environment naannoo isaaniillee akka babal'atan beekumsa naannoo isaaniitiif qaban akka babal'atan beekumsa religion amantii isaaniitiif qaban akka babal'ifatanii fi beekumsa gender saalummaa isaaniitiif filosoofiidhaaf qaban economic diinagdeef qabanii fi technology aartii society instead of what mere cataloging of political event kana hunda maali ni babal'isaniif jechuudha bakkawwan isaan kanaa jechuudha. Itti aansee UCC dha. UCC jechuun fayyadamsa history. People live in the present. Uummanni yeroo ammaa kana jiraatu they plan for and war about the future. Ni karoorsan waa'ee gara fuulduraa ni dubbatan jedha. History ammoo however is the study of the past waa'ee darbee qorata. Given all the demands that press in from living in the present and anticipating what is yet to come jechuudha. Amma malee given all ni kana jechuudha demands fadhiiwwan that press in from living in the present amma keessa jiraannuu fi anticipating what is yet to come. Maaltu gara fuulduratti illee ta'ee dhufa ijoo waan jedhu jechuudha. Why bother with the past? Maaliif waa'ee darbee jiru dhiphannaa waan jiru. Why is studies worth attention as a subject of study? Maaliif historiin akka worth value jechuudha. Xiyyeeffannaa subject study tokkotti ilaalama waan jedhamu illee ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa kana maali? UCC fayyadamsaati. Waa'ee darbee wanni qorannoof namni tokko gabaabuma shortii illee ilaalle isii darbite san baratee sirriitti jechuudha. Dogongoraa fi dogongora ta'us waan hojjetame san yoo sirriitti ilaalee dabaabatee amma keessatti dogongoruu hin danda'u. Gara fuuldura keessa dogongoruu hin danda'u. Irraa barate jechuudha. Dogongora yeroo darbe keessa teessan jechuudha. Akka muuxannootti ilaaleeti gara fuulduraatti muuxatee waan san hin mudatu jechuudha. Mada deebi'ee barattoota akkas ilaaluu qabna jechuudha. History should be studied. History baratamuu qaba because it essentially ni barbaachisa jira to the individual and the society. Dhuunfaa fi hawaasaaf illee ni barbaachisa jechuudha. The use of history in the context of the relationship between the past and the present and its role in the defining our one identity along with a variety of other reasons why the study of history is what a rewarding venture are summarized below jechuudha. History should be studied because it is essential to the individual and society. History baratamuu qaba jechuudha. Sirri barbaachisaadha baratamuudhaaf jechuudha. Individual fi hawaasummaaf illee use of history fayyadamsi history in context of the relationship between past fi present jiruulee nuuf adda baasa. And it is role in the defining our identity. Eenyummaa keessa sirriitti akka ibsinu jechuudha. Along with variety of other reasons. Sababoota adda addaatti wajjin jechuudha. Why study of history is a rewarding venture are summarized below jechuudha. Maaliif historiin akka baay'ee nu barbaachisa? Akka sirriitti barannu maaliif nu barbaachisa? Asirratti fayyadamsa tokko tokkoon haala ilaaludha. Takka irratti history helps us better understand the present. Historiin akka nuti amma sirriitti hubannuu nu gargaara. History helps us better understand the present. Amma sirriitti akka hubannuu nu gargaara. History is the only significant storehouse of information available for the examination and analysis of how people behaved and acted in the past. History is only significant. Barbaachisummaan isaa storehouse of information available. Seen amma odeeffannoo argaman tokko for the examination qorachuu fi and analysis of the how people is behaved. Akkamitti akka namni tokko agarsiisaa ture jechuudha. Acted in the past. Akkamitti namni tokko amala isaa yeroo darbe keessa agarsiisaa ture. Akkamitti akka act godhaa ture san irraa baranne jechuudha. And the people need to have some sense of how society is function. Ammallee namni maal ni barbaade jechuudha. Miira akkamitti hawaasummaan kun hojjeta. Simply to run their own lives. Jireenya isaanii akkamitti salphaa gaggeeffachuu danda'an waan jedhu ilaalama. A fully contemporary analysis of the social changes jechuudha. Fully dhugumatti amma xiinxala social changes jireenya hawaasaa meeshee some light on contemporary development guddina irra fide garuu jaa knowledge of relevant historical background this is jaa beekumsi waa'ee darbe seenaa waa'ee darbee dubdubee waa'ee darbee barachuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Essential barbaachisaadha. For a balance godhuudhaa fi and in deep understanding of money current world situation jechuudha. Isa ammas maal jaa
but knowledge is relevant historical background essential for balancing. Balancing good wal qixxeessuudhaaf in deep understanding sirriitti hubachuudhaaf of money current walitti hidhee jechuudha. Haala karaa adda addaatiin addunyaa amma keessa jiraatu tana karaa sirriitti hubachuudhaaf jechuudha. Society have failed. Amma hawaasni maalitti dhagahama jechuudha. Inni to produce some sort of the account of their past waa'ee isaanii sana barachuu barbaadan. Because it is difficult to understand the problem. Rakkoo hubachuutu cimaa jechuudha. The face in humanity and the society today without tracing their origin in the past jechuudha. Yoonii fi waa'ee silaa darbe tana qorachuu baatan amma keessa jiraachuu hin danda'an jechuudha. Amma keessatti rakkoo adda baasuu hin danda'an jechuudha. Akkasitti ammas inni lammaffaa amma history provide us a sense of our own identity. Historiin eenyummaa keenya adda baasuudhaaf jechuudha. As a sense of our own identity. Akka nuti eenyummaa keenya beeknu jechuudha. Nu gargaara jechuudha. Knowledge of history is indispensable to understanding who